అంటే యాజ్ యూ టోల్డ్ లైక్ చేస్తానే జాబ్ చేస్తా కూడా మీరు చాలా మందికి హెల్ప్ చేశారు అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఈవెన్ నౌ. సో ఇలా చేస్తా కూడా ఉండకుండా ఇలా ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద విజన్ బిహైండ్ ఇట్? విజన్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఎప్పుడు నేను ఐ యూస్ టు థింక్ లైక్ దిస్ 2030 కంతా ఒక 100 ఐఏఎస్ 100 ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ లైక్ అండర్ మై ట్రైనింగ్ ఆర్ అండర్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు తెలుగు స్టేట్స్ అనేది నా ఐడియా ఉండే అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ప్యాషన్ ఆర్ దట్ ఈస్ వన్ విజన్ దట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ మీ. అండ్ ఆల్సో టు యాడ్ ఫర్దర్ ఐ ఎంజాయ్ టీచింగ్. అండ్ లైక్ అది ఏదైతే ఉంటుందో రిజల్ట్ డే రోజు మన స్టూడెంట్స్ కొంతమంది పీడిఎఫ్లో వాళ్ళ పేర్లు కనిపించటము, తర్వాత ఎంజాయింగ్ దేర్ సక్సెస్ అండ్ షేరింగ్ దేర్ సక్సెస్ జర్నీ, ఇదంతా ఏంటంటే లైక్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ హ్యాబిట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ అబ్సెషన్ అనమాట. ఐ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ దట్ మోర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు డూ దట్ మోర్ ఆఫన్. సో యూపీఎస్సీ, ఏపీఎస్సీ, టీజీపీఎస్సీ రిజల్ట్స్ రావడము, ప్రతిసారి రిజల్ట్స్లో మనకు బాగా తెలిసిన మన స్టూడెంట్స్ ర్యాంకులు కనిపించడము, నిన్నటిదాకా మనతో ఉన్న స్టూడెంట్స్ రేపు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వటము, ఇదంతా లైక్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ నో డౌట్ దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ప్రొఫెషన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ టు ద సొసైటీ. బట్ సమ్హౌ స్టిల్ మన సొసైటీలో ఐఏఎస్కి కానీ, ఐపీఎస్కి కానీ, డెప్యూటీ కలెక్టర్స్కి కానీ, డిఎస్పీస్ కానీ వీళ్ళకున్న ఒక ఆరా, ఒక చామ్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంది. సో యా, అంటే ఆ సోషల్ ప్రెస్టేజ్ ఇట్ క్యారీస్. సో ఇలాంటి వాళ్ళని ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ మనము వాళ్ళని క్రియేట్ చేయటంలో, లేకపోతే ఆ ర్యాంక్ జనరేట్ చేయడంలో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటల్ రోల్ ప్లే చేయడం అనేది ఐ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ ఎగ్జైటింగ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో యా, దట్స్ హౌ ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ దట్ ప్యాషన్.